the first and foremost commitment to be met out of the estate of a deceased is paying his or her shrouding and burial expenses. Sɛ onipa bi wu na yɛsiesie n'akyi na sɛ ba sɛ ɛwɔ sɛ yɛkyɛ n'agyapadeɛ a adeɛ edi kan a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ɛyɛ ɛnwera no a yɛde ɛkata ne ho ɛkɔsie no ho ɛna afei ɛka bi a yɛbɔɔ ɛwɔ ne nsieɛ no ɛho no ɛno no yɛwɔ sɛ yɛdi kan ɛyi sika no ɛde firi n'agyapadeɛ a ogyaa no wɔ akyire no emu. Ɔse, it is to be noted here that by shrouding and burial is meant such shrouding and burial that conform to Islamic teachings. Ɔse yɛnhyɛ ne nso a sɛ yɛka sɛ yɛde ɛnwera ɛkata obi ho a yɛka ɛnwera a yɛde kata nipa ho a ɛne Islam nkyerɛkyerɛ ɛkɔ. This means very simple shrouding and burial, devoid of extravagance and ostentation, and in conformity with the practice of the Holy Prophet of Islam. Ɔse wei ni kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ ɛnwera a ɛyɛ simple ɛni kwan sɛ yɛn kyinkyinkyin bi a na yɛn fa akɛsesɛm bi anwurawura mu na ɛne okomhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nkyerɛkyerɛ a ɔde akyerɛkyerɛ yɛn no ɛne ne kɔ pɛpɛɛpɛ. However, if any of the heirs or close relations of the deceased is financially sound enough and out of his own volition is prepared to meet the shrouding and burial expenses of the deceased without taxing the estate of the deceased for that purpose, he is permitted to do so. But prior with the consent of the other heirs. Ɔse, nemom no sɛba ne sɛ abusua no a nipa no a wawu no agya n'akyiri no yɛwɔ obi wɔ mu a ɔno no bi a ne nsɛm odu a ɔpɛ sɛ ɔno afa ɛka a ɛba wɔ sɛ yɛsie yɛdɔfo yɛde hyeɛ no nyinaa ho no obetua a ɛno nso so ɛkwan da hɔ obetumi atua nanso ɛwɔ sɛ odi kan bɔ abusua no nyinaa amaneɛ sɛ ɛka no mepɛ sɛ metua no nyinaa. Likewise, if any well-to-do member of the community wishes to bear the shrouding and burial expenses of any poor deceased member of the community, irrespective of whether he is related to the deceased or not, it is not incumbent upon the heirs to the poor deceased person to accept the offer of the rich person. They are at liberty to accept or reject the offer. Anafe sebia ekuro no anipa no afiri mu ɛwɔ so no osikani bi wom na sɛ ɔno ne pɛ sɛ ɔfa saa ɛka no a ɔno obetumi ayɛ nanso so no ɛnyɛ nhyɛ ɛmma abusua ne sɛ wɔn bɛgye atom sɛ abusua ne pa wɔn bɛgye atom wɔn pɛ so a wɔn bɛgyae. Also, the shrouding and burial expenses of a deceased wife is to be borne by the husband and not from the estate of the wife. Sekoba ne sɛ ɔyere ana afiri mu a ɛneɛ ne nsieyɛ ɛho ka ɛne nwera a yɛde bɛkata ne ho no ɛyɛ ne kunu ana wɔ sɛ tua na mmom ɛni kwan sɛ yɛyi ɛfiri ɔbaa no agyapadeɛ a wagya no wɔ akyiri mu. In the case of a deceased who is very poor and without heirs, the public treasury, Baitul Mal, is obliged to meet shrouding and burial expenses of such a person. Nemum sekoba ne se ohiani bi awu na wantimi anya japadeɛ bi awo akyire a yebetimi ɛde atɔnwera ɛde asie no ana afei yɛde bɛyɛ ne nsie yɛ ho nhyehyɛeɛ a ɛno no ɛba ne saa deɛ a ɛwɔ sɛ yɛyi sika no ɛde free Baitul Mal sɛ bi a sɛ Islamic country a ɛwɔ sɛ yɛwɔ Baitul Mal a yɛbɛyi sɛ sika no ɛde afiri mu na yɛde atua. In case a public treasury does not exist, then the person of the locality
the people of the locality, village or town within which the deceased lived are duty bound to contribute to meet the shrouding and burial expenses of the deceased. Nemo si eni baitul mal ewo hɔ a na nipa no nso ye hiani ana wawu a wanja bibia wa akira a ene wo sɛ ekuro no a nipa no timu no wɔnom ka bom na wɔnom agigi sika ɛde yɛdɛ ɛde ɛkora n'akyi. Enti ade a edi kan a so obi wu a ɛwɔ sɛ yɛtua sɛ wɔwɔ agyapade a ɛwɔ sɛ yɛyi efiri n'agyapadeɛ mu ɛyɛ nneɛma a yɛde besie no ɛne sɛdeɛ yɛsie na ɛka a yɛbɛbɔ wɔ ho nyinaa. Deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ debt ɛka sɛ ogya ɛka ɛwɔ akyire a ɔse if at the time of death the deceased is indebted, Quranic injunctions provide that after meeting the shrouding and burial expenses of the deceased from his or her estate, the next and immediate commitment to be carried out from whatever remains of the estate of the deceased is the payment of his or her debt. So ja ekawa echira yetua na sie ene ne nwura yedi sie no hu nyina eka awie no ade eka ho a Quran ahye yen se yentua ene se yebetua ne ka ujai. Islam demands that the rights of other people be safeguarded before any bequest made by the deceased is complied with. Also Islam nkyerɛkyerɛ ne sɛ onipa biara ɔwɔ asɛdeɛ bi ɛwɔ agyapadeɛ a onipa ne gya no mu no sɛ ɛyɛ ɛka sɛ bia nipa no adeɛ bi no wasɛe no na ebi a wɔsɛ wɔgye ne do ɛne ade nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛtua saa aka no nyinaa ansa na abusuani bi aba bɛpɛ sɛ yɛbɛyi n'agyapadeɛ no bi di ama no. The Holy Quran explicitly directs that the estate of a deceased person shall devolve onto his or her heirs only after the payment of any bequests which may have been bequeathed or of debt. Eti Quran nkyerɛkyerɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛtua ne ka biara na bibia ɛyɛ ade a ɛwɔ sɛ yɛtua no ɛwɔ sɛ yɛtua ansa na yɛakyɛ n'agyapadeɛ no. And all this shall be without intent to cause injury to anyone. Nanso yɛyɛ wei nyinaa ɛnyɛ sɛ yɛyɛ na ɛde haw bi abrɛ obi. Yɛnyɛ ne sɛ ɛmfa haw ɛmbrɛ obiara. This in effect means that the payment of debts should not suffer from the payment of bequests. Also, we need to say, so wotua eka ni kwa say ekoye ehaw ema ajapade ni chenu a ye ba be chenu. In other words, debts are to be paid prior to the payment of bequest. Enti de echere ni say eka de ye ndi kan tua eka no ansa na ya che ajapade no. Also, it is clear from the above that the payment of debts prior to the execution of will is a dire necessity. Also, we need to say, nipa nimpo ansa na obewu no say oye will. So why will why nsamansie ato hɔ a ɛwɔ sɛ yɛtua ne ka ansa na ya ba will ni ensɛm a ɛwɔ will ni mu. It is also more honorable that one pays off his or her debts during his or her lifetime. Nemum dienka eye na animonyam wom pa ne se onipa bia no ubetua wa wo ka no ansampo na ewuo abaw so. Also in practice, so strict was the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in these matters that he refused to perform the funeral service of the person whose debts were likely to remain unpaid. Also, komsheni no,
etimi baya ma ne ba se eduru mre bi na so nipa bi kra waja eka wa akira na on time pese obeye nipa ne janaza mpo edi ama no mse betua nipa ne ka no awie ose Salman bin al-Aqwa, a companion of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, reports, one day we were sitting with the Holy Prophet when a corpse was brought and the Prophet was requested to say janaza on it. The Prophet questioned, is he indebted to anyone? They answered, no, O Prophet of Allah. Then the Prophet inquired a second time, has he left behind anything? They answered, no, O Prophet of Allah. Then, there and then, the Prophet said janaza on the deceased. Thereafter, another corpse was brought and a request was made to the Prophet, O Prophet of Allah, say janaza on this corpse. Thereupon the Prophet asked, is he indebted to anyone? They answered, yes, O Prophet of Allah. The Prophet inquired, has he left behind any property? They answered, O Prophet of Allah, he has left behind 3 dinars. There and then the Prophet said, janaza on the deceased. Then a third corpse was brought and the Prophet was requested to say janaza on it. Then the Prophet inquired, has he left behind any property? They answered, no. O Prophet of Allah. Then he asked, is he indebted to anyone? They answered, yes. O Prophet of Allah. He owes someone 3 dinars. Then the Prophet said, pray on your companion. Then Abu Qatada said, O Prophet of Allah, pray on the corpse, and I will take responsibility for the payment of the debt. The Prophet prayed on it. Enti wama emfato ho miensa. Baako komseni no mre bia no se obi wu na se yede ne ba no abisa odeka. Na so odeka zo no abisa oja ajapade wa akire. Enti miensa no nyina no baako no ode oneka ana wenja ajapade bia nso. Baako nso so na odeka. Na oja ajapade eno no se 3 dinars. Enti komseni eye asori no ema no. Ana baako susu de no oniska enso no odeka. Enti komseni suani baako kan se o nyame komseni wompa ne ma no na metua seska no. Enti ono no etua seska no. Enti we ne emfato ho a ode ema ye. Me di begina se bia obi wo eho asembisa bia sana matoa so. Obi ampedan nsa. Anam sa people bisa question na. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. So my question is obi nipa akro no say bank or the bank cancel. So the bank ka na se bu betimi akọ e wo se mukotua se ka o se mukotua so jajapade wa akira a e wo se mukotua because bank no so the bank ka o mo gi collateral what I say enti o collateral no so wan kotua a o mo no bank no be fashion na mbese mi hunu na because na uni insurance na bank for no mo ma okusiano enti enti ebe japade wa akira ana se say na relate any Islam no say bank ka no any because obeji ni boom na da ho na ebasa omo amaka akire no mo be nden o say mo pe bosia ekutua na say na japade ho no na o say mo hwe ho na mo di kutua na say ehun etise no de wo mni say bank no ansa na bank ebema any your friend say any loan no bank ne be gi insurance ni bi ni say ebi obegi collateral ana say obema
obi abegyina wanem so wo ejapade bi a obema wo di ejapade no abesi awowa anaso wo di abesi anan ansan wo di sa loan na ma wo ana bank dia nso so no obe make sure say ade no a wo di si anan no eye wet sika no wo di ma wo no anampo ebro saa said ye be ya se wantua a ono no obefa saa ade na hyem anase obetimi aton no de ahyem enti se koba ne se eye japade ana nipa no di kosi anan a na se abusua no mo pe saa ejapade no a obetimi akotua bank ni sika ama no ko obetimi kura pa ba se ebi ansa na obewu no kwa na sika no watua bi tumbetimi akotua bank ni sika no ama no na ejapade no aye abusua ne dia. Number 2 enso ni say ye obi ene ko gina na name esensan ma no say tise collateral eno no say nipa no bank no ebesi say nipa no so agye o musika eno ni mpo de whether say nipa na wu anase onwu ye no say o de bank ka na say wona se mini yedimi ko see wo be fa me ma me be ye a witness for you a bank no be ba wo so ana ba beji misika anya sa bank ne de wo be court wo na wo be gina nipa na name wo be court ama court agisika na ma. And another way so ni say edurumre bi a obi a wo ye the next of kin so obi as a wo nipa no unni wa wo be di ade no bank no timi be si so na eka modehye no ede no ayede watua na mu sa wode ba Islam mu a eneyi de adese asori no especially yen Ahmadiyya afọ no gese yenim se ampa nipa ne de ka se nipa ne de ka jamaat ne be hwe se abusua ne betua ne ka no ebia eneyi ana because of say nipa enimre na busy eya benti no saa ne ma we ni bi ohonum a ebia jamaat no enkonko bisa but anka the right way would be say eba ne say onipa bia no owu na so de ka o se saa ka no yetua ansana yaye ni jana zakra eti meaning say be you asem na no aba kakra metimi aka wo no so mbajo na wenye japade oho na se or the bank cancel wenye japade oho no the bank kana se oni collateral bia na se oni bibisa abusuafo no so role na ebetimi play. Oh na se ne na bank ne so na wenye na adwuma yie na abusuafo ne beye den no mahunu se o de bank ne ka mpa wa bra bank no so anji bibia ansha na emi se bank dia wo pese wo ye wadwuma yie dia o ma loan dia wo se wo ji bibi sha nan but abusuafo ne de meme nhwe abusuafo no with religious perspective say na mu mafutu a meme de me de be man say so o me nyamsomfo de a na o mu nim say because nipa a wo wu a wo de ka no e ka ne ye na de so a so mbetimi nko ade a wo so mutua ne ka no ansa na o masie no. That's in your mission. Okay, nti mame nto aso kakra o say o kan hadith ni wie no say this was the practice of the holy prophet until such a time that booties of war started accruing from the defensive battles that Muslims fought against the infidels. It was then the holy prophet declared thus, I am nearer to the believers than their own souls in relationship. Therefore, whoever dies leaving behind no property but indebted, I shall be responsible for the payment of said debts. Enti komsheni no samre ya am say hadith ya odi ka kan yi no na
Muslim for no any ebia omu ni ejapade bia enti kopim mra afi bia contribution kakra ose mra omu ko akon no bia buti a omu enya na abeye ejapade no afi se Muslim ni bi wu akomsheni se ono na sodie se Muslim ni enje ejapade dia ono no ebe gina ho na wafa sa eka no watua. Okay, it was also only that debt of a deceased can be accepted as a binding debt, the payment of which shall be compulsorily made from the property of the deceased, which is either legally documented or attested to verbally by the deceased before his death in the presence of his heirs, or the legality of which is proved and attested to by respectable and reliable people. In other words, the Islamic system of inheritance accommodates both non-cupative and holographic wills. Enti asamu Amir Sahib eka nyina ne say yeka eka no yeka eka ya document ya trato ho te say MZ safe na bisa question te said or no question obisa about bank no kwaji loan a ebeye documented ye betra to ho it is a entron to ho dia enye loan anya sa so dia enye na enipa no a modehia no a wafiri mu no ebia mra oda owo mpaso no okan ewo na busuafo ni bi anim ema wo mo te se ampa asomasi se ode asomasi ka eno ne ba ne sa na se yetenase na se asem ni pie mu saa ye begina saa asem no so na ye de ahwe se ye betua saa aka no ama nipa no. Okay, but I'll wait me bisa. Ma me mfa we ni se ana de to so yensa so se bia respected people se bia obi imam ana say amir ana bia huzu ana respectable people are ni mo so be very honorable mo aka say asomasi bia asomasi ka eno no sa no itimi gina so e di etua. But I'll wait me bisa. Mr. Daniel to me question. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. So for them say I program no mantimi amba montem. Nti nsem bebre ho a manti no fe bebre. Na kakra ameti ne say na Mr. Yubu bisa say obi wu a na say the bank ka kwa mbe de be faso. Kwa kire say nipa no collateral o say bank no ejine collateral. But ye krum ha say o kope bosin a number no yeah I'm up guarantee say be obi be guarantee. This time so crap or no, say what you man say what you may good and our contractor or Western or no say a good contractor like what life contract no on one day bibia guarantee I'm with me the person animal. Until bibisa no say kobasa na say wa na guarantee be anywhere. Obey and what me to sa bosia. I'm say eno no pepepe ana ye kan in ye kan CCC say if a cano a documented na say bank no to me the document ne be kire say asumasi de ye ka mpa eno ne de e wo say abusua no etimi tua sa aka no religiously ne de e wo say abusua no etimi tua sa aka no nemom ebetimi aba say ebia bank no kra no onim abusua no ana abusua no nso so enim se nipa no edeka eno de na nya abusua ne fault but abusua ne ye aware nko ade a ene e wo so omutua sa aka no ema asudie no efiri enipa no eso ye me de be ka hu biem ne se
sɛ ɛkɔba ne sɛ enipa no genuinely no otua ne ka no nkakra ana ebia wa ama abusuani bi amaneɛ bank no nso so enim na abusuani biara ana enipa no de afiri mu a sɛdeɛ da bi a yɛka sɛ innamal amalu binniyat no nyankopɔn na onim onipa biara koma mu enti ɛno no deɛ judgment no deɛ yɛbɛgyae de ama tumfuo nyankopɔn but sɛ kɔba no sɛ abusuafoɔ no nimdeɛ a then the honorable thing ɛne sɛ ɔmbɛhwɛ sɛ ɔmbɛtua saa ɛka no de ama ɔmo abusuani so asɛm baako so a mpɛ sɛ mebisa ho asɛm fa wuo ne japade a yɛgye n'akyiri no a yɛwɔ nnua baako wɔ ha sei a na yɛne no wɔ kurom ha sei na Nyankopɔn ɛto no sa afrɛ like onya accident ɛwɔ adwuma mu na wagye bɔhyɛ a ɔde akɔ bie poultry farm ɛwɔ fie poultry farm no ne nua kuma na yɛhwɛ so a abusua no nyinaa nim sɛ ɛyɛ nua no a ɔwɔ ha sei na bie saa poultry farm no na ofiri mu n'ano yi ɔmo de nneɛma a ɛwɔ ha sei nyinaa kɔ fie ɔmo kɔduru fie no abusuafoɔ frɛ aberanteɛ no yere ɛfrɛ ne mma sɛ ɔmo papa agyapade a ɔwɔ no Spain ɔmo de aba fie nti ɔmo ahyɛ da sɛ nka ɔmo nyinaa bɛhyia na obiara ho agyapadeɛ no a ɔmo de firi Spain kɔ fie no ansa na ɔmo akyɛ na ɔhwɛ ɛkɔyɛ nhyehyɛsoɔ kakra nti ama ɔmo ntumi ankɔhyia ama ɔmo tu da ɛhyɛ da foforɔ nti da no so yɛ no ɔmo a yɛ so ɔmo kɔhyia nyinaa kɔhyia yɛ no asɛm ɔmo kaa ne sɛ ɔmo akyɛ nneɛma no nyinaa nti obiara die ni na mebisa sɛ Islam no wei ɔyɛ Ahmadiyya ne yɛn Islam no Ahmadiyyafoɔ no sɛ ɛba sɛ bibi saa si a abusuafoɔ no ko a na timi gyina hɔ ɛyɛ saa adeɛ no anaasɛ Ahmadiyya asɔfofoɔ no ɔmo wɔ kyɛfa bi wɔ mu a ɛsɛ sɛ ɔmo timi yɛ na kwan bɛn na ɛsɛ sɛ ɔmo fa so ɛyɛ because deɛ ehu yɛ no deɛ akɔ te sɛ deɛ ɔmo pɛ no ɛna ɔmo afa na deɛ ɔmo pɛ no ɔmo de ama nkɔlaa no ɛne ɔbaa no ɛnam saa so koraa to mu a ɔbaa no deɛ a ɔmo de maa no kɛɛ sɛ ɔno deɛ ɛbɛyɛ a ne mma no mfa do ɔde friend sɛ ɔbaa no ni nkɔlaa ne nkɔlaa no yɛ ɔbaa foforɔ na ɔmo wɔyɛ na ɔbaa no kɛse saa na ɛte deɛ ɛneɛ deɛ ɔmo no ɛde ama no koraa no ɔmo mfa ɛma ɔmo san gye kaa ho ɛno nyinaa no nyɛ sɛ bi a ne pɛm na mmom yɛ adeɛ a ɛwɔ ɔbaa no mu no ɛna ma a ɛtumi baa no saa nti mebisa sɛ kwan bɛn na ɛwɔ sɛ Islam Ahmadiyyafoɔ yɛfa so ɛyɛ saa nkyerɛkyerɛ no anaasɛ ɛtumi kyɛ agyapadeɛ ma nyankaa ne akunafoɔ. Okay, yeah, so first of all no totally wrong sɛ abusua na bɛfa ahyɛ wɔn nsam na wɔn akyɛ agyapadeɛ no sɛdeɛ wɔn pɛ no. Sɛdeɛ yɛkenkan mu ma megye di sɛ nsɛm wɔ enum nyinaa no ɛbɛba wei no koraa manhyɛ aseɛ mfiri first page bɛhyɛ aseɛ firi baabi a mefiri sɛ asɔfo bakyɛ bebree asɔfo like maame nwie mi wia na deɛ wɔde bɛka ho bia wɔde aka na ayɛ sɛ asɛm na bɔtɔ fa fɛ ɔmo sɛ na meka bibi sɛ wɔayɛ poultry farm na ɔmo ka asɛm nyinaa wie na ɔmo bi sɛ deɛ ɔmo aka wie no sɛ obi wɔ asɛm bi ɛbɛka a wɔbɛtumi aka na asɛm mo nim sɛ bi a aberanteɛ no a wafiri mu no ɔwɔ agyapadeɛ bi a obi nim a ɔmo nka ɛna ɔbaa no ɛka sɛ ɛyɛ ɔno ɔmo bisa no asɛm koraa ɔwɔ deɛ ɔka no sɛ onim sɛ ne kunu ayɛ poultry farm a ɔde no akɔ hɔ amena hunu sɛ poultry farm no yɛ ne deɛ a ɔsɛn sika ebesi ɔno ɔbaa no so ma ne de ma ne nua kuma no a ɔhwɛ adwuma no so no nti onim sɛ bibi saa ɔbata ɔmo anka ho hwee na aberanteɛ ne nua baako firi baabi a like ansɛm na ɔmo ka no ɔwɔ fie hɔ bi na nso wɔnte asɛm no mu bi nso opie firi dɛm ba bɛka sɛ poultry farm no ɛyɛ ne brada no a ɔhwɛ so no deɛ na ne brada no na ɔyɛ adwuma no na deɛ ɔno wɔ aburokyire no ɛde sika ba bɛhyɛ mu nti poultry farm no deɛ ɛyɛ ɔmo nua no a ɔte ase ne deɛ ɛma abusuafo nyinaa gye tum sɛ ɛyɛ nɔkorɛ saa na tie ɛma aberanteɛ no a wafiri mu no ne papa ka kyerɛ ne sɛ ɔkae sɛ ɛyɛ ɔbaa ne kunu no
e catch no papa no say adwuma no oye dia ma no papa no ne maame like ne yere e de adwuma no de aye isa dia ana say nye abranti na wawu no dia anti asem no say pa na tie nti mesra mo betumi ma me kyeremu a na mahu a ne ho kwan ba. Okay, nti dedi kan no asa nkola no enka ho wagya nkola miɛnsa o ɔmo nyinaa ɔmoyi like nkola na firi mu obi anka ho bi. Yeah, and na me kyerɛ mu sɛ dedi kan na yɛ wrong sɛ abusuafo no abɛtena ase na ɔmo afa agyapadeɛ no na ɔmo ankasa akyɛ no sɛdeɛ ɔmo pɛ no. Sɛ ɛbaa yɛ mpo na ɔmo kyɛɛ no Islam kwan so sɛdeɛ Islam akyerɛkyerɛ sɛ yɛnkyɛ agyapadeɛ no pɛpɛɛpɛ a anka no koraa deɛ nka ɛbɛka sɛ even though ɛhaw kakra bi bɛm but anka nyɛ too bad because ɔmo akyɛ no Islam kwan so pɛpɛɛpɛ. Nanso so no yɛn nyinaa yɛnim sɛ obi efiri mu a ɛyɛ asɔre na esie no abusua na ntumi nsɔre nkɔka sɛ ɔmo kɔ akɔsie no edi sɛ udehye efiri mu na sɛ ɔbɛba abɛbɔ asɔre amaneɛ sɛ asɔre no nhwɛ ɛmoa wo na mo nsie mo dehyeɛ no a adɛnti na ɔnhwɛ sɛ asɔre no nso bɛboa ama mo atoto n'akyi ama n'akyi ayɛ fɛ na ayɛ asomdwie enti ɛyɛ totally wrong sɛ abusua no ɛbɛfa ɔmo nsɛm de ahyɛ ɔmo nsɛm na ɔmo ayɛ no sɛdeɛ ɔmo sɛ mission no ka kyerɛ ɔmo sɛ abusua montena ase na montoto mo dehyeɛ akyi na sɛ biribi kyerɛ mo so a momfa mmra ne yɛntena ase nka a ɛno deɛ yɛ different but ɔmo antumi nsɔre mfa ɔmo pɛ nhyɛ ɔmo nsɛm ɛnkɔyɛ no sɛdeɛ ɔmo pɛ because Islam nkyerɛkyerɛ ne sɛ yɛmfa ne sɛ me mawu na sɛ mpo mayɛ will a ɛwɔ sɛ asɔre ne hwɛ will no a mayɛ no sɛ me ma anyɛ will